최명신 박사님이시고요. 파마콜로지스트이십니다. 그 의약품의 부작용을 저감시키기 위한 엔지니어링 분야로 박사학위를 하셨고요. 현재 FAO 프로젝트의 코디네이터로 근무 중이십니다. 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 시간이 많지 않아서 빠르게 진행 부탁드리겠습니다. Good morning, everybody. 네, 안녕하십니까 여러분. 저는 FAO의 식품안전관으로 식품 기준 담당으로 일을 하고 있는 최명신입니다. 일단 먼저 식약처의 이 회의를 준비해 주신 점에 대해서 감사를 드립니다. 이 회의를 통해서 저희는 많은 정보와 경험을 공유할 수 있습니다. 저는 두 가지 측면에서 시급성을 느끼는데요. AMR, 항생제 내성은 이미 저희 곁에 와 있습니다. 그래서 시급하게 해야 되고요. 또 제 발표 시간이 많지 않다고 안내를 해주셔서 또 마음이 급하네요. 네, 액트를 좀 소개를 해드리겠습니다. 액트의 의미는 무엇일까요? 액트는 코덱스 항생제 내성 문서 이행 지원 사업입니다. 코덱스에서 직접적으로 국가들을 지원하는 첫 프로젝트, 즉 코덱스 기준 이행을 직접적으로 지원하는 첫 번째 프로젝트이고요. FAO의 관점에서도 식품유래 AMR에만 전념하는 첫 프로젝트입니다. 이 프로젝트는 2021년에 시작이 되었습니다. 한국 식약처에서 $10,000,000를 5년에 걸쳐서 지원해 줌으로써 시작이 된 프로젝트라고 할 수 있겠고요. 저희가 캄보디아, 몽골리아, 파키스탄, 네팔 그리고 라틴 아메리카의 2개 국가 볼리비아와 콜롬비아에 지원을 하고 있는 프로젝트입니다. 제가 액트 프로젝트를 소개하기 위한 영상을 준비하였습니다. It is a 10-minute. 네, 10분 동안 영상을 보시겠습니다. Globally, an estimated 5 million people die every year from an infection associated with antimicrobial resistance, or AMR. This has been called the silent pandemic. The emergence and spread of what are often called superbugs is accelerated by human activity, mainly through the misuse and overuse of antimicrobials in humans, animals, and plants. However, the spread of AMR can be contained, and since 2021, a project implemented by the Food and Agriculture Organization of the United Nations, or FAO, has been working to tackle the threat of foodborne AMR. The Action to Support the Implementation of Codex AMR Texts, or the ACT project, is a 5-year initiative working in 6 countries, 4 in Asia, Cambodia, Mongolia, Nepal and Pakistan, and 2 in South America, Colombia and the plurinational state of Bolivia. The Codex Alimentarius, or Food Code, is a set of standards, guidelines and codes of practice aimed at protecting consumer health and facilitating fair practices in the food trade. The ACT project specifically aims at the successful implementation of 3 Codex AMR texts: the Guidelines on Integrated Monitoring and Surveillance of Foodborne Antimicrobial Resistance, the Guidelines for Risk Analysis of Foodborne Antimicrobial Resistance, and the Code of Practice to Minimise and Contain Foodborne Antimicrobial Resistance. Funding for the project has been provided by the Ministry of Drug and Food Safety of the Republic of Korea. 항생제 내성은 국가적인 보건 위협으로 한 국가가 해결하기 어렵습니다. 따라서 모든 나라가 동참해야 합니다. 대한민국은 식품 생산 체계에 있어서 항생제 내성 저감화를 통하여 국제적인 항생제 내성 저감화에 기여하고 이를 통해서 안전한 식품 생산에 기여하고자 합니다. 이것이 대한민국이
FAO를 통해서 이 사업을 지원하는 이유입니다. The ACT project sets out a four-pillar pathway to implementation that supports each project country to improve the governance, surveillance and awareness of foodborne AMR, as well as to improve the application of relevant good practice. And it's the first time that actually a project does this, takes a document, goes to the country and translates it into actions. For example, doing activities like capacity building of laboratories, training of different workers along the food chain, or for example, doing legal work. Legal work under ACT promotes improved governance, and the project has worked in collaboration with FAO experts to develop the ACT tool, which helps countries to assess their regulatory framework regarding foodborne AMR. In this first phase of implementation of the ACT tool, we have primarily focused on what's written in the law to check how well prepared countries are to incorporate international recommendations into their legislation. In Bolivia, the government has established CCRAM, a multi-sectoral committee for the containment of AMR. CCRAM consists of public and private sector actors who discuss how to address the gaps in legislation identified through the ACT tool. Within the committee, there's a growing sector-wide acknowledgement of the project's relevance and of the importance of codex texts. El uso de las directrices del Códex son fundamentales para nuestro país. De manera inicial se ha expresado el interés desde el sector bovino de poder implementar en su totalidad las directrices del Códex. The fact that the bovine industry recognises the threat of foodborne AMR and the benefits of implementing the Codex guidelines is a signal that the project is succeeding in its goals and is well supported. This has significant economic potential as Bolivia's bovine sector is experiencing positive growth with expanding export markets. The improved surveillance pillar of the project is closely linked with governance. Continual surveillance provides the government with the required data for it to identify patterns of antimicrobial resistance and the pathogens, antimicrobials and food sources involved. In Bolivia, this information allows CCRAM to prioritise the most pressing areas of concern. The ACT project is training participants at different steps of the food chain, including these laboratory technicians who work for the National Service of Agricultural Health and Food Safety, SENASAG. El impacto en Bolivia que va a dejar el proyecto es muy grande. Principalmente vamos a tener un laboratorio preparado con todos los procedimientos y los controles internos y las normas internacionales que se pueden tener para el ensayo metodológico, y en este caso así el laboratorio va a poder emitir resultados que sean confiables y auditables, ¿no? Adicional a eso, como laboratorio podemos ser un centro que pueda transmitir toda la capacitación que ha recibido de la FAO a los otros laboratorios que trabajen el tema de RAN, ¿no? En los años que vienen empecemos a tener información seria, información de calidad para la toma de decisiones, y que sabemos que esto no solo beneficia a la parte de sanidad animal, sino que es una parte de la vigilancia integral de la RAM. The ACT project aims to build on the good practices that can already be seen in Bolivia. Here at this ranch, every effort is taken to reduce disease through good hygiene practices and thereby reduce the need to use antimicrobials altogether. La prevención y la detección a tiempo son claves para no tener que llegar a usar antibióticos. Y luego de esto, cuando se compromete la sanidad de un animal, la vida de un animal, debo usar los antibióticos, pero también debo ser consciente del periodo de retiro antes de colocar ya sea la leche o la carne al consumo humano. Another example of good practice can be found at this slaughterhouse near Santa Cruz, where work is divided into 3 distinct areas in order to avoid cross-contamination. Tenemos nuestras áreas delimitadas, como ser área limpia, área semilimpia y área gris. Esto tanto para la planta de faenamiento como también para nuestros vestidores, nuestros baños,
nuestras áreas de recreación y comedores. Con esto aseguramos que no haya ningún tipo de contaminación cruzada. Todos nuestros proveedores de pollo vivo, que es nuestra materia prima, son habilitados y todos estos cuentan con certificados sanitarios y con todas las normas que nos exige nuestro ente regulador. Biosecurity is taken very seriously at this poultry farm on the outskirts of Santa Cruz. Nosotros, por un tema de diseño de la granja, apostamos por tener una mayor bioseguridad y un mayor control con el personal. Por tanto, tenemos desinfecciones al ingreso, desinfecciones al ingresar en cada galpón. Podés evitar muchos problemas que te puedan dar por un simple personal que no ingresó haciendo la desinfección correcta, ¿no? Improved governance, surveillance and good practice must be accompanied by raising awareness about food production and consumption and the need to use antimicrobials responsibly and prudently. El desafío grande ahora está, digamos, concientizar a aquellos pequeños productores donde todavía no van de la mano con un veterinario, ¿no? O aquellas veterinarias que todavía no hemos podido, digamos, controlar para que ellos puedan vender el producto directo a los productores, ¿no? Sin una receta médica. This farmer is aware of the need to minimize antimicrobial use and believes greater awareness will influence other producers. Tomaría un tiempo en convencerlo, pero creo que es posible. Everyone has a role to play in ensuring food safety and reducing the misuse of antimicrobials. This includes all stakeholders in the food chain, from the farmer and veterinarian to the processor, retailer, and the consumer. Change is challenging, but through continued education and awareness, we can create a more responsible and sustainable food system. Sabemos que cada uno de los países tiene sus propias particularidades, sus propias necesidades y también existen muchas oportunidades de mejora que se comparten entre todos esos países. Por lo tanto, hay información y hay experiencia desde el proyecto ACT, ¿verdad?, en Bolivia y en Colombia, que pueden servir de guía para estos otros países a nivel regional. The ACT project will continue until 2026. And it's expected that implementation of the Codex AMR texts will lead to better management of foodborne AMR in the 6 supported countries. And the results will then be used to plan effective interventions to promote the adoption of Codex standards elsewhere. 이제 멈추어 주세요. 네, 저는 오늘 볼리비아의 이야기만 여러분께 보여드렸는데요. 더 많은 이야기가 사실 준비가 되어 있습니다. 하지만 저희 발표를 좀 마무리를 할 텐데요. 저희가 볼리비아에서 활동을 시작했을 때 AMR을 테스트할 수 있는 실험실이 없다. 그리고 역량이 되지 않는다. 이런 이야기를 했었습니다. 하지만 이제는 AMR 테스트를 진행하고 있고 CC람을 구축해서 AMR 이슈를 이해관계자들과 논의하고 있습니다. 감시 시스템도 구축되고 있습니다. 액트 프로젝트는 정말 차이를 만들어내고 있고요. 그래서 여러분께서 다른 국가들을 또 지원을 해주시기를 부탁드리겠습니다. AMR에서는 국경이라는 것이 없습니다. 감사합니다.